Apakah Anda pernah merasa bahwa ada sesuatu yang mengerogoti dari dalam, sesuatu yang tidak bisa Anda lihat, namun selalu hadir, sesuatu yang tampak manis pada permukaan, namun membungkus diri dalam bayang mengan, yang mencuri bagian dari ketenangan Anda. Mungkinkah Anda hidup di bawah pengaruh sisiran yang tidak hanya memanipulasi, tetapi membentuk realitas Anda tanpa izin Anda? Pertanyaan ini bukan sekadar rasa ingin tahuni adalah sermon yang menuntut Anda menatap kebenaran yang selama ini ditolak. Bayangkan kata yang Anda dengar sebagai alat yang menyaringkan halas pengandalian, genyom menyembunyikan kepedihan yang tak Anda pahami. Dunia tampak logis. Orang-orang tampak nyata namun di balik tira itu ada motif yang terencana. At kaysa? Sebuah pola yang menunggu untuk diekspos. Apakah Anda cukup berani untuk melihat pola ini atau akankah Anda terus menjadi bagian dari permainan yang halus namun merusak ini? Kita yang berani mengatakan hal ini secara terang rangan di sanalah rahasianya terletak mungkin. Anda mengira Anda memahami orang-orang di sekitar Anda bahwa Anda mengenal tanda-tanda perenggan yang umum. Namun, apa yang Anda anggap sebagai ketidaks panan manusia bianja bayangan tipis debanjan tinkan gengan kedalaman narsisism yang tersembunyi setiap tindakan setiap reaksi siala menonton Anda dalam labirin yang disiptakan tanpa pita, di mana setiap langkah bisa membawa Anda lebih jauh dari diri Anda sendiri. Apakah Anda saya menotap labirin dan menemukan apa yang bersembunyi di balik setiap tikungan? Pertanyaan yang sebenarnya adalah seberapa banyak dari diri Anda yang telah diserahkan tanpa sadar? Seberapa sering Anda menafsirkan perilaku mereka sebagai perhiasan tokasa sayang padahal itu hanyalah topan yang rapuh? Apa yang Anda anggap cinta ada kepedulian mungkin hanyalah manipulasi yang halus. Sebuah pola yang membuat Anda mempertanya ingatan setiap ingatan setiap kepercayaan setiap pilihan yang Anda buat. Dan di sini kita nyamanan menyati pintu gerbang menuju kesadaran. Inilah saatnya untuk membiarkan diri Anda merasakan ketegangan yang telah lama disembunyikan. Biarkan pertanyaan-pertanyaan ini berputar dalam pikiran Anda berulang tanpa henti, hingga Anda tidak bisa lagi mengabaikannya. Setiap detik yang Anda tanda, setiap momen yang Anda luatkan tanpa memahami pola ini adalah momen yang ungkang kebenaran. Dan ketika Anda melanjutkan perjalanan ini akan Anda kemudian tidak hanya akan mengubah pandangan Anda tentang orang lain, tetapi juga tentang diri Anda sendiri. Bayangkan diri Anda berdiri di tepi sermon, menatap bayangan yang tampaknya familiar namun sesuatu di dalamnya terasa salah. Narsisis ini tidak hadir
dengan tanda-tanda, caras, tetapi, melalui, bisikan, halis yang, merasa, dalam, Kesadaran, Anda, membentuk dunia, sesuai dengan interpretasinya sendiri. Anda mungkin bertanya-tanya, apakah ini hanya persepsi Anda? Atau apakah ada kebenaran yang tersembunyi di balik senyuman inti yang tampak begitu tulus? Setiap kata yang mereka ukupkan tampak netral namun jika Anda menyelidiki lebih dalam, pola manipulasi mulai terlihat seperti sungai yang mengalir pelan tanpa ampun menggaris fondasi kepercayaan Anda. Mereka bukan hanya mencuri waktu Anda, tetapi juga mengubah cara Anda menilai diri sendiri. Pernahkah Anda merasakan keraguan yang muncul tanpa sebab seolah-olah pikiran Anda sedang desusan ulang ala tangan yang tak terlihat? Anda mungkin berpikir ini hanya kebetulan atau saya terlalu sensitif. Tapi di sanalah jebakan itu. Narsisis menemukan keraguan yang begitu halus hingga Anda mempertanya in realita sendiri. Datas setiap interaksi menjadi tes, setiap kata menjadi labirin di mana Anda tersesat tanpa pita. Dan di saat Anda mencoba memahami motif merasa Anda tersedot, sebagian dari jiwa Anda hilang diam-diam. Apa yang membuatnya lebih menakutkan adalah kemampuan mereka untuk berpura-pura lambat dan perhatian. Mereka bisa menjadi banggaan yang menenangkan saat Anda lelah, namun di balik itu tersimpan motif tersembunyi yang merusak. Anda mulai bertanya-tanya, apakah semua perhatian ini nyata atau sekadar topeng untuk membungkus manipulasi mereka dalam lapisan kepedulian yang tampak tulus? Seringkali Anda menemukan diri Anda menafsirkan perilaku mereka melalui kacamata mencoba memahami mereka, padahal itu justru memperkuat sengkraman mereka. Setiap usaha Anda untuk mendekat hanya membuat Anda semakin terjebak, dan setiap perasaan yang Anda rasakan dari kosa sayang hingga kesedihan diputar sedemikian rupa sehingga menjadi alat bagi mereka. Apakah Anda sadar bahwa kasih sayang Anda bisa menjadi senjata dalam permainan mereka? Pertanyaan yang membara dalam pikiran Anda adalah, seberapa banyak dari diri Anda yang mereka bentuk tanpa senjata huan Anda? Tidak ada paksaan eksplisit, tetapi melalui kombinasi pujian, kritik halus, dan diam yang membingungkan. Mereka menciptakan rejim psikologis yang sulit dihindari. Anda merasakan tekanan, tapi tidak tahu dari mana. Datanya sebuah SISI GELAP yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang telah melewati pengalaman ini. Setiap pengingat kesal tentang masa lalu, setiap komentar yang tampak tidak berbahaya dapat diubah menjadi alat pengendalian. Anda mulai meragukan diri sendiri. Pertanyaan-pertanyaan yang tadinya sederhana kini menjadi labirin yang tidak ada ujungnya, dan di sanalah loop emosional itu bekerja. Rasa bersalah yang tak terlihat, ketakutan yang tidak terdefinisi, dan rasa ingin tahu yang tak bisa dipadamkan. Perlahan Anda menyadari bahwa dunia yang mereka
Ciptakan Bakanla, Dunia Nyata. Lincoln Konstruksi Psikologis yang Dibuat, Untuk Membingongkan dan Menahan, Anda Tidak. Ada Tanda, Perengatan, Keras. Tidak Kata. Teriakan, Atau and Kaman, Hania. Alarin, Halis, Kekwasan, Yang Menjurat, Hadi dan Pikiran. Dan Disat, Anda Merasa, Amen, Justru, Di Sicila, Mereka Menanam, Beni, Karaguan, Baru. Membentuk Spiral Yang, Terus Berputar, Anda Mulai, Menefsirkan, Setiap Tindakan, Dan Kata Mereka. Mencoba Membaca Nia Tersembunyi, Namun Semokin, Anda Mencari Jawaban. Semakin Dalam, Anda Terperangkap. Pikiran, Anda Menyakiti, Arena Perturungan, Damdanam, Antara, Kesadaran dan Manipulasi. Di Sanila SISI GELAP, Narsisis Bekerja, Paling Sempurna, Kita Dikastian Menyakiti Alat Mereka. Dan Rasa, Amen, Anda Hanyala, Ilusi Yang Rapu. Dan Seorang. Pertanyaannya adalah, Apakah Anda akan tetap membiarkan bayangan ini mengendalikan persepsi Anda atau akankah Anda mulai menyusun kembali kenyataan Anda sendiri? Setiap detik yang berlalu tanpa pemahaman lebih dalam detik yang memberi mereka ketia yang memberi mereka ketia not geta. Dan sementara Anda menonton sebuah pintu perlahan terbuka, pintu menuju kesadaran yang bisa mengubah permainan sepenuhnya jika Anda berani melangkah ke dalamnya. Asterisk, bayangkan Anda berjalan di koridor gelap dari hubungan yang tampak normal. Namun setiap langkah memunculkan bayangan yang bergerak di tepi penglihatan Anda. Narsisis ini tidak pernah menunjukkannya secara jelas. Tetapi energi mereka menembus ruang Anda, meresap ke dalam kehonangan hati Anda dan mensept ketegangan yang halus namun tak terelakkan. Kakak Anda benar-benar melihat atau hanya menafsirkan bayangan yang mereka ingin Anda lihat. Setiap percakapan menjadi permainan katar psikologis yang rumit. Katakan mereka tampak netral, tetapi di setiap kata tersembunyi. Anda mungkin berpikir, Anda mungkin berpikir, Anda memegang kendali, namun di setiap senyuman dan tatapan mereka menata. Ulang persepsi Anda, apa yang tampak sebagai kepedulian bisa menjadi jebakan, dan setiap pujian bisa menanam keraguan baru yang perlahan mengeranda Anda mulai merasakan kebingungan internal. Perasaan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika sederhana. Narsisis tahu cara menyulaikan ketakutan dan keinginan Anda secara bersamaan, membuat Anda merasa dihargai dan terasan pada saat yang sama. Apakah Anda kuat untuk menyadari bahwa manipulasi ini bukan kebetulan melainkan pola yang disengaja. SISI GELAP yang memanfaatkan setiap sela emosional yang Anda miliki. Setiap momen kehangatan yang tampaknya nyata hanyalah alat untuk mengangkat Anda lebih erat dalam jaring halus mereka. Anda mungkin merasa lega sesaat hanya untuk menemukan bahwa ketenangan itu adalah jeda sebelum gelombang manipulasi berikutnya. Pola ini berulang tanpa henti seperti musik yang dimainkan di frekuensi yang hanya bisa dirasakan
ala jiwa yang rentin? Dan tidak, ada yang bisa menahan resonansi, itu kuali kesadaran yang taga muncul. Berapa banyak dari identitas Anda yang telah mereka bentuk diam-diam. Anda mungkin menafsirkan tindakan mereka sebagai kasih sayang atau perhatian, namun ini hanyalah ilusi yang dirancang untuk memperkuat ketergantungan kongan Anda setiap tatapan, dan setiap diam memiliki tuan membingungkan, menyesatkan, dan menahan Anda dalam pusaran yang tidak terlihat di balik topeng keramahan mereka. Ada dunia rahasia yang hanya bedahami aleth mereka yang berani menelusuri bayangan ini menelusuri bayangan ini. Dunia itu dipenuhi dengan strategi tersembunyi, manipulasi, halus, dan permainan psikologis yang menanta kewaspadaan total kuato tak mawa untuk memahami mereka. Anda harus menetap bayangan gelap daya diri sendiri bagian yang mereka cerminkan yang ingin Anda abakan, tetapi tidak bisa. Anda mungkin bertanya-tanya, apakah ini hanya paranoia? Atau apakah ada realitas tersembunyi yang menunyu untuk diekspos? Kebenaran adalah bahwa setia membentuk labirin yang menentukan Anda ketidak di mana Anda mulai meragukan naluri sendiri. Anda mencoba memisahkan apa yang nyata dan apa yang diata yang dari dan tera keduanya semakan kabunya semakan kabur. Kabut yang menalan landscape internal Anda. Pola Narsisis menenten Anda melalui siklus rasa bersala kebingungan dan harapan yang hampa. Mereka tahu bahwa dalam ketidakasian kekuatan mereka menyakiti tak terlihat namun tak tertandingi. Setiap usaha Anda untuk menemukan jawaban menampakkan Anda lebih dalam ke dalam spiral manipulasi sementara Anda tetap yakin bahwa Anda memiliki kendali penuh atas diri sendiri dan di saat Anda mulai mempertanya kanja Anga benar sebuah kesadaran halus muncul kekuatan mereka tidak berasal dari dominasi fisik tetapi dari ketidak mampian Anda melihat struktur yang mereka bangun. Di sinilah letak seni mereka yang paling mematikan membuat Anda merasa aman. Hanya untuk menunjukkan bahwa keimanan itu hanyalah ilusi yang rapuh sekarang. Bayangkan namun ketika seluruh labirin ini bisa terbuka di depan Anda ketika setiap teka-teki yang mereka ciptakan mulai tampak jelas. Kesadaran itu bukan hadiah, tetapi kebutuhan untuk bertahanan, untuk melihat realitas sebelum bingung mengabarkan semua. Dan saat Anda menetap kebenaran itu, satu pertanyaan muncul. Apakah Anda akan membiarkan diri Anda tetap terikat ala pola ini? Atau akankah Anda mengambil langkah pertama menuju pembebasan yang sebenarnya? Asterisk, Anda mungkin berpikir bahwa Anda telah memahami segala sesuatu tentang hubungan ini, namun kenyataan selalu lebih dalam daripada yang bisa dijangkau oleh logika. Narsisis
Mensiptik and Yalusi, Kenyamana, Yang Rapu, Sebuah Dunia di, Mana Setiap, Interaksi, Tampak Aman, Namun, Setiap, Detik. Diam-diam membentuk pola pengendalian. Apakah Anda sadar bahwa kebebasan Anda perlahanlah tergeser, seperti pasir yang terseret rus, halus yang tak terlihat, pujian yang mereka berikan adalah jaring tipis yang menahan Anda tanpa rasa sakit. Anda merasa dihargai. Namun di dalamnya tersimpan motivasi tersembunyi yang merusak integritas emosional Anda. Pertanyaan yang terus muncul adalah apakah kasih sayang yang Anda rasakan itu nyata? Taka hanya sermendari kebutuhan mereka untuk menahan Anda dalam ketergantungan? Ketika Anda mencoba memahami mereka, Anda menemukan diri, Anda menafikan setiap tindakan melalui perspektif empati. Ina menyadari alat mereka, energi yang Anda gunakan untuk memahami justru mempakwa kendali mereka. Anda mulai mempertanya diri sendiri, apakah semua perasaan yang muncul adalah milik Anda, ataukah itu hasil konstruksi psikologis yang mereka ciptakan? Setiap kata, setiap keputusan yang tampak sepele memiliki makna ganda terselubung dan tersembunyi. Anda merasakan ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. Sebuah rasa tidak nyaman yang terus memaksa Anda untuk mengkaji jawaban. Pola ini bekerja dengan ketelisan seorang maestro. Menciptakan irama emosional yang memikat dan menahan Anda dalam pusaran yang tak terlihat. Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana seseorang bisa begitu halus namun begitu kuat dalam pengaruhnya? Narsisis bukan hanya manipulatif, mereka adalah arsitek dunia psikologis yang membingungkan. Dunia di mana batas antara cinta dan kontrol, perhatian dan manipulasi menjadi kober. Setiap langkah Anda dalam hubungan ini membentuk spiral pengalaman yang membuatnya Anda menyadari pola ini pola ini. Ketakutan muncul bukan karena kemampuan mereka untuk membentuk persepsi dan realitas internal Anda. Setiap detik yang Anda habiskan tanpa menyadari pola ini adalah detik di mana identitas Anda perlahan-lahan terbentuk kembali ala pengen yang tak terlihat. Apakah Anda cukup kuat untuk menahan pengaruh itu dan melihat diri sendiri dengan jelas? Anda mulai merasakan bahwa kebebasan emosional Anda bukan hadiah yang diberikan, tetapi sesuatu yang harus diperjuangkan. Setiap interaksi adalah arena pertarungan. Di mana kesadaran Anda adalah satu-satunya senjata yang bisa Anda gunakan. Mereka tidak perlu nakuta. Mereka bekerja melalui ambiguitas dan ketidakpastian yang terus menyesatkan. Pola narsisis ini bukan hanya tentang pengendalian. Ini adalah seni menciptakan
Ketergantungan, yang halis. Di mana, Anda merasa, bahwa keberadaan mereka menjadi pusat dari pengalaman emosional Anda, setiap hubungan, setiap ungkapan, dan setiap pun menanam benih menami manipulasi yang tanpa, disadari, pertanyaannya sekarang adalah berapa lama Anda yakin membiarkan benih tumbuh sebelum menyadarinya, dan ketika Anda mulai mengamati setiap detail, toa, kesadaran, muncul, dunia yang mereka ciptakan bukanlah dunia yang nyata, tetapi konstruksi yang menantang Anda untuk menafsirkan kebenaran. Tidak ada jalan pintas, tidak ada jawaban cepat. Setiap kesadaran yang muncul memerlukan keberanian untuk menatap biangan yang mereka proyeksikan, biangan yang selama ini Anda hindari. Akhirnya, sebuah pertanyaan yang lebih besar muncul, apakah Anda saya menghadapi bahanggan ini menelusuri setiap lapisan manipulasi dan menemukan diri Anda sendiri yang sejati di tengah labirin yang mereka buat. Setiap momen yang Anda tanda adalah kesempatan yang hilang untuk memahami, dan setiap langkah yang Anda ambil membawa Anda lebih dekat ke inti dari kegelapan yang tersembunyi yang hanya bisa ditangkap oleh keberanian untuk melihat dengan mata terbuka. Asterisk di setiap sudut hubungan ini. Ada bayangan yang menunyu untuk ditemukan sesuatu yang tidak pernah tampak. Jelas. Namun selalu hadir dalam setiap interaksi. Narsisis bekerja seperti maestro yang tak terlihat mengatur ritme emosional Anda sehingga setiap henti Anda terasa penting namun sekaligus membingungkan. Danka anta kunyataan atau konstruksi halis yang telah mereka bentuk untuk menahan Anda. Setiap tua yang tampak tulus, setiap kata yang terdengar lembat bisa menjadi jebakan yang halis. Anda merasa lega dan aman, tetapi di balik ketenangannya, eta motif yang menyusun, pola psikologis yang membuat Anda bergantung tanpa sadar. Apakah Anda bisa membedakan antara kehangatan nyata dan manipulasi yang tersembunyi di balik topeng itu itu Anda mulai merasakan kekosongan di antara interaksi yang tampak hangat. Sesuatu yang hilang, sesuatu yang tidak bisa Anda sentuh. Namun begitu nyata dalam kesadaran internal Anda, narsisis menggayarkan Anda untuk menafsirkan kekosongan itu sebagai kesalahan Anda sendiri dan bukan sebagai sermon dari pola mereka. Anda bertanya-tanya, berapa banyak dari diri Anda yang sebenarnya milik Anda sendiri? Ketika Anda mencoba memahami motif mereka, Anda menemukan diri Anda terjebak dalam spiral pertanyaan tanpa jawaban, cek mencari kepastian justru membawa Anda lebih jauh ke dalam labirin manipulasi. Setiap kata, setiap diam, setiap gestur, mereka memiliki makna ganda yang memaksa Anda untuk menafsirkan realitas melalui kata yang retak. Anda mungkin berpikir bahwa ini hanya kebetulan atau bahwa Anda terlalu sensitif. Namun pola ini bekerja dengan prosesi yang menggazangkan.
Menyakiti, kita dikasihkan, yang, terus menerus, menahan, Kesadaran, Anda mulai merasakan bahwa setiap energi yang Anda gunakan untuk memahami mereka justru digunakan untuk mendekat Anda lebih erat dalam jaring halis ini dan saat Anda menatap bayangan itu. Sebuah pertanyaan muncul, apakah semua yang Anda rasakan adalah milik Anda sendiri, ataukah itu hanya refleksi dari konstruksi psikologis mereka? Tidak ada petunjuk yang jelas, hanya rasa tidak nyaman yang terus memaksa Anda untuk memperhatikan, untuk tetap waspada, untuk menyadari bahwa sesuatu sedang dimainkan di luar pandangan Anda. Setiap jeda, setiap dime yang tampak sepele menyimpan arti yang lebih dalam. Anda mulai melihat bahwa kekuatan mereka bukan berasal dari agresi atau dominasi yang nyata, tetapi dari sini halis menciptakan ketergantungan emosional yang tersembunyi. Mereka membentuk dunia di sekitar Anda sehingga setiap pilihan dan perasaan Anda menjadi bagian dari pola yang lebih besar ketika kesadaran itu muncul. Anda merasakan ketegangan yang belum pernah Anda rasakan sebelumnya. Dunia ini bukan hanya tentang memahami orang lain, tetapi juga tentang memahami diri sendiri di tengah manipulasi yang tak terlihat. Mulai menyadari bahwa identitas Anda diuji, bahwa energi Anda digunakan sebagai alat, dan bahwa kebebasan Anda adalah sesuatu yang harus direbut kembali dengan kesadaran penuh. Di titik ini Anda melihat bahwa pola narsisis tidak pernah bekerja secara langsung. Mereka bekerja melalui ambiguitas keraguan dan manipulasi, halis yang membuat Anda terus mempertanyakan realitas Anda. Setiap interaksi adalah labirin psikologis, dan keberanian untuk menavigasinya adalah satu-satunya jalan menuju pemahaman. Kat pan membertanyakan yang lebih dalam muncul, apakah Anda akan membiarkan diri Anda terus terseret dalam pusaran ini? Kalaunkah Anda mulai menembus kabut manipulasi, menemukan inti kebenaran, dan meneguskan kembali identitas yang sejati. Setiap langkah ke depan adalah keputusan tanya tentang mereka, tetapi tentang diri Anda sendiri. Tentang kekuatan yang selama ini tersembunyi dalam kesadaran yang belum sepenuhnya Anda kenali. Di ujung perjalanan ini Anda mulai merasakan benang halus yang menghubungkan setiap pengalaman, setiap yang tampaknya sederhana. Narsisis telah membentuk dunia internal Anda dengan ketalisan yang tersembunyi menciptakan labirin di mana identitas Anda diuji dan persepsi Anda diputar balikan. Apakah Anda cukup berani untuk menetapi inti dari bayangan ini tanpa berpaling? Setiap momen kehangatan yang mereka berikan hanyalah tipuan, namun tipuan itu terasa nyata karena mereka menanamkan keraguan di setiap langkah. Anda mulai menyadari bahwa kenyamanan itu palsu dan bahwa energi Anda telah
dupinjam Tanpa, Eisen, diganakin, untuk, memperkuat, alusi yang mereka, Temukan. Pertanya Seorang, berapa lama Anda akan membiarkan diri Anda terjebak dalam konstruksi Anda mulai melihat pola yang tersembunyi, pola yang selalu hadir namun jarang disadar. Narsisis mengguna kaki dikastion dan ambiguitas sebagai alat untuk membingungkan, menciptakan ketegangan emosional yang halus namun terus menerus. Anda merasakan bahwa untuk memetakan pola ini Anda harus menatap bayangan dengan keberanian yang belum pernah diuji sebelumnya. Ketika Anda mencoba membedakan dan manipulasi setiap detik menjadi arena pertarungan diam, Anda mulai menyadari bahwa mereka bukan hanya memanipulasi tindakan Anda tetapi juga membentuk cara Anda berpikir, mengatur persepsi Anda, dan menentukan nilai-nilai yang Anda pegang. Kesadaran itu membawa ketegangan, namun juga peluang untuk menemukan diri Anda yang sejati. Setiap kata yang mereka ucapkan dikunci dalam yang mereka hadirkan bekerja dalam harmoni tersembunyi untuk mengui kesadaran Anda. Anda merasakan tekanan yang halus namun tak tertahankan yang memaksa Anda untuk mempertanyakan segala sesuatu, hubungan, kepercayaan, bahkan identitas Anda sendiri. Ini adalah SISI GELAP yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang berani menelusuri bayangan Anda mulai menyadari bahwa energi emosional Anda adalah mata uang dalam permainan ini. Setiap senyum yang tampak tulus, setiap perhatian yang diberikan, diukur dan digunakan untuk membangun ketergantungan yang halus. Dan saat Anda menyadari hal ini, pertanyaan yang lebih dalam muncul, apakah Anda akan terus membiarkan diri Anda digunakan? Atau akankah Anda menanti kembali kedaulatan atas pikiran dan hati Anda? Di titik ini, kesadaran membawa kombinasi rasa takut dan kekutne. Anda memahami bahwa kebenaran tidak pernah datang dengan lambat. Itu selalu menanti keberanian untuk menetap ketidaknyamanan. Setiap langkah menuju pemahaman adalah langkah yang membebaskan, meskipun sulit dan penuh ketegangan. Dan dalam ketegangan itu, Anda mulai melihat cahaya yang sebelumnya tersembunyi. Anda menyadari bahwa pola narsisis hanyalah bayangan yang menonton Anda untuk menemukan inti dari diri sendiri. Semakin dalam Anda menelusuri, semakin jelas bahwa kunci bukan untuk mengalahkan mereka, tetapi untuk menemukan kekuatan internal yang selama ini tersembunyi. Dan di saat itu setiap keraguan, setiap kebingungan mulai menggelar menjadi wawasan yang membebaskan. Pertanyaan terakhir daya muncul, apakah Anda cukup berani untuk menapaki jalan ini sepenuhnya, untuk menyingkap bayangan dan melihat diri Anda sendiri dalam sermon yang belum pernah Anda lihat sebelumnya? Setiap momen yang Anda habiskan dalam kesadaran baru ini adalah langkah menuju kebebasan. Dan
Setiap detik adalah kesempatan untuk menegaskan identitas dan seorang. Setanya untuk menyiapkan diri Anda menghadapi kesadaran penuh apa yang telah Anda alami, bukan sekadar cerita tentang orang lain, tetapi perjalanan untuk menemukan inti dari diri sendiri. Pola manipulasi dan bayangan ini semua hanyalah refleksi dari apa yang harus Anda lihat, dan ketika Anda melangkah lebih jauh, Anda akan menemukan kebenaran yang selama ini tersembunyi, sebuah kebenaran yang akan terus bergema jasa telah pengalaman ini berakhir. Sekarang, bayangkan seluruh perjalanan ini sebagai sermon yang mementokan bayangan terdalam dari diri Anda sendiri. Setiap manipulasi, setiap ketakutan, setiap kebingungan yang Anda rasakan hanyalah refleksi dari ketahanan internal yang dalam. Sepenuhnya Anda sadari kahal yang terlihat jelas panggilan untuk menemukan cahaya yang tersembunyi di dalam diri. Anda telah menelusuri labirin yang mereka ciptakan, melihat pola yang tersembunyi, dan menghadapi bayangan yang mereka proyeksikan. Sekarang Anda mulai menyadari bahwa kekuatan mereka hanya sebesar kesadaran. Anda membiarkan mereka memiliki kendali. Semakin jelas Anda melihat imanahat, semakin kesal ruang bagi manipulasi untuk bertahan. Setia langkah yang Anda ambil dalam kesadaran. Ini adalah kemenangan dalam atas kita dikastian yang dulu menahan Anda menyadari bahwa bukan mereka yang menentukan nilai dan persepsi Anda, tentukan nilai dan persepsi Anda, tetapi Anda sendiri. Dan di saat itu, kebebasan yang sejati mulai menggelar lembat namun kuat melalui setiap detak jantung dan napas Anda. Sekarang, pola-pola yang dulunya membingungkan mula membentuk pita baru, pita diri Anda sendiri. Anda dapat melihat jalur titik terang dan bahangan yang sebil menakutkan kini menjadi pelajaran yang mengatkan. Pa yang dahulu terasa menyakitkan kini menjadi alat untuk pertumbuhan, dan setiap pengalaman menjadi guru yang tak ternilai. Anda mulai merasakan bahwa perjalanan ini bukan sekadar tentang orang lain, tetapi tentang menemukan inti dari siapa diri Anda. Manipulasi dan kebingungan yang Anda alami hanyalah ujian untuk menemukan keberanian, kesadaran, dan kekuatan internal. Dan saat kesadaran itu menggaka naka dunia dengan pandangan yang lebih jernih dan tegas. Sekarang, biarkan diri Anda merasakan kepuasan yang halus namun mendalam dari kesadaran baru ini. Tidak ada yang hilang, hanya yang tersingkap. Apa yang tampak sebagai akhir hanyalah permulaan dari perjalanan baru di mana Anda memegang kendali penuh atas diri sendiri. Pikiran dan emosi Anda bayangkan itu tidak lagi menakutkan. Ia hanyalah sermon yang menegaskan identitas Anda. Dalam momen ini, Anda menyadari bahwa setiap penegangan
Dan setiap piganggangan adalah bagian dari cerita pribadi yang lebih besar. Sebuah cerita tentang keberanian untuk menetap. Bayangan tentang kemampuan untuk menemukan cahaya dalam gelap. Dan tentang menemukan kekuatan yang tak tergoyahkan dalam diri Anda sendiri. Ini adalah kebenaran yang tak bisa dihapus. Sekarang, goyant. Bayangkan energi. Ini mengubah melalui hidup Anda, mengubah cara Anda berinteraksi, memahami dan merasakan. Setiap hubungan menjadi peluang untuk kesadaran. Setiap tantangan menjadi ajang pembelajaran. Dan setiap bayangan menjadi guru yang bijaksana. Anda bukan lagi korban manipulasi. Anda adalah arsitek realitas internal Anda sendiri. Dan saat Anda menyadari semua ini satu pesan muncul keberanian kesadaran dan identitas sejati Anda adalah kunci untuk menjalani hidup yang otentik. Jangan biarkan biangan masa lalu menahan langkah Anda, pegang kendali, tegaskan siapa Anda. Dan biarkan setiap pengalaman menjadi pelajaran yang memperkuat jiwa Anda. Jika pengalaman ini menyentuh Anda, biarkan diri Anda mengambil langkah berikutnya. Bagikan video ini dengan mereka yang perlu menyadari bayangan dalam hidup mereka. Gunakan pengalaman Anda di komentar untuk membangun kesadaran bersama. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar Anda terus mendapatkan perjalanan menuju kesadaran yang lebih dalam. Karena kanda yang Anda ambil bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk cahaya yang bisa menyebar melalui dunia di sekitar Anda.